Hi students, welcome to Fourth City Commerce class. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Like, share and comment. In this video, I am discussing with you about selection interview. In that, I am discussing process of interview, telephone interview and limitations of interview. The first step in interview process is preparation for the interview. Preparation for the interview means here they are going to plan about the interview process. They decide upon the objectives, what is the agenda of the interview, and they are going to receive candidate applications and which method, which type of interview it has to be followed, and assessment sheets, that is score sheet should be prepared, and who is going to interview the candidate, that is a panel of experts has to be decided, and at what time it has to be start. All these things were planned in advance, that is the preparation for interview. Next one is physical settings. The place of interview should be comfortable and private, and it should always away from the noise and interruption, and it should be neat and clean, and it has to be well furnished, and preferably it has to be two doors, because one is for entry of an candidate and another one is for exit of an candidate, and waiting room should be there, and drinking water facility, newspaper and magazines should be provided for the candidate. And the waiting room should be away from the actual interview room, because the conversation between interviewer and interviewee should not be overheard by the prospective candidates. Next step is conducting the interview, which is very important step in interview process. Here the exchange of greetings, that is welcoming a candidate and offering him a seat, and they are going to ask questions and they get the information about the candidate, and interviewer is going to note down the observation. Next step is closing the interview. The interview should be closed as happily as how the interview is started, and if any doubts which has been asked by the candidate should be answered here, and finally they have to show some signs of ending, like they can say thank you, or they can lay down their pen, pushing back the chair or standing up. These are all some of the signs of ending. And also here one of the important point, that is applicant should not get any indication about his prospects. The final step in interview process is evaluation of results. After the interview is closed, the interviewers and the panel member should evaluate the candidates about the suitability of the job based on the observations or impressions and information collected by them. Based on the evaluation of results, they are going to prepare the final list of candidates for the next step. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಿಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಶೀಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಡೋರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ. ಅದು ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ರೂಮಿಗೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೂಮಿಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಸು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಈ ತರ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅವರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಸನ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೆನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೇರ್ನ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಕೊಡೋದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಫೈನಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is just a sample format for an interview agenda. As I told in the previous, that is in the preparation stage, they are going to prepare the agenda of the interview. Agenda means they are going to plan how the interview should conduct. So for example, this is one of the example, that is first they are going to collect the candidate information, next introduction of the candidate, next interview questions they will be asked, next discussion of position particular means particularly to that job what are the discussion should be made, and conclusions, thanking them and verifying other things. Next finally evaluation, and the time should be allotted for the each and every step. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಜೆಂಡಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಎಂಡ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಗೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is one of the sample format for score sheet. As I told, in the preparation stage they are going to prepare one evaluation sheet, that is nothing but the score sheet, which helps the interviewer to take down the notes about our observations and to provide marks for a candidate. It is prepared well in advance and provided at the time of interview to the interviewer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಶೀಟಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನಿಗೂ, ಅಥವಾ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. I told the meaning of interview. Interview will be the face-to-face interaction, but in nowadays some of the interviews are conducted through phone. So that kind of interview is called as a telephone interview. Now video conferencing interview is also conducted. Some of the features of telephone interview. First one is it is through phone, that is interview is conducted through phone and it is structured. We know the difference between structured and unstructured interview. In structured interview the questionnaire will be prepared and the same questions will be asked to the candidate
that kind of interview will be there in case of telephone interview. Only those questions will be asked by the interviewer. Next one is it is scheduled. The time for conducting the interview is planned well in advance and it is intimated to the candidate. Next is preliminary interview. In some cases, instead of calling every candidate to the office, the preliminary interview is conducted through phone. After that, they are going to shortlist the candidates for the final interview. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಶನ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನೇರ್ ನ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವೆಶನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ ಏನು ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೂಟಬಿಲಿಟಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಾದ್ರೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. Next concept is limitations of interview, or we can also call it as errors in interview. The first error is personal bias. As all other persons, interviewer also have some personal biases. His likes and dislikes is going to affect on the judgment of a candidate. Next one is the halo effect. The halo effect means a single prominent characteristic of a candidate is going to affect the judgment of the interview on all other traits of a candidate. For example, what is beautiful is good means based on the physical appearance or his fluency in language, or if he is a foreign written, the interviewer may feel that he is good. So that is the halo effect. Next error is constant error, which means the interview of previous candidate may unduly influence the interviewer in favor or against the candidate. For example, a qualified candidate may be underrated just because the previous candidate was brilliant. Next error is leniency. The lenient interviewer or tendency to give high scores, and if he is a tough guy, then the interviewer is going to give low marks for the brilliant candidate also. Next error is projection error. The projection error arises when an interviewer expects his own qualities, skills, values in an applicant. Therefore, he may select a candidate who is very much resembles him, maybe in his age, appearance, manners, opinions, or his voice. If he resembles him, he is going to select, or if he is not resembles him, he is going to give a lesser scores. Next kind of error is snap judgment. Interviewers may take snap judgments early in the interview process, and consequently they may block out further potential useful information of the candidate. Next one is pressure to hire. If interviewer are getting an information about their interview status, that is whether they are behind or ahead of their recruiting quota, if
they are behind the recruiting quota, they may evaluate the same candidate much more highly than did those by the ahead. Next one is too much or too little talking. In some cases, some of the interviewers may take too much of talking and they provide less time to answer by the candidate. In some of the interviews, the interviewer may provide full opportunity for the candidate to talk and interviewers are going to talk less. This is also one of the error. It should be balanced by the interviewer and interviewee. And the last one is stereotyping. Stereotyping means it is a fixed general image about the lot of people believe or represent a particular type of person or thing. For example, the interviewer may be the opinion that people from urban areas are more intelligent and well dressed than the people who are from rural areas. These are some of the errors or limitations of interview. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯಾಲೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಹ್ಯಾಲೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅವನ ಹೋಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಎರರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಎರರ್ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯನ್ಸ್. ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೃದುತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಟಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎರರ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂತರನೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ ತರನೇ ಇರೋರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದಾರೆ, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎರರ್. ಈಗ ನನ್ ವಯಸ್ಸೇ, ನಂತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನನ್ ವಾಯ್ಸೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತರ ನನ್ನನ್ನ ರಿಸಂಬಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಹೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ದೇ ಇರೋಂತವ್ರನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೂ ಲಿಟಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಟೈಮ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೂ ಮಚ್ ಆರ್ ಟೂ ಲಿಟಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪಿಂಗ್. ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಬಿಲೀಫು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತರನೇ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಜನರಲ್ ಬಿಲೀಫು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್. ಅದೇ ರೂರಲ್ ಇಂದ ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇರಬಹುದು ರೂರಲ್ ಇಂದ ಬಂದವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ interview. This is about some of the topics in interview. These are the references which I used for collecting the information, and thank you for watching.